also taken care to say we must work together to correct what is broken now. Mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa utshele iPhalamende ukuthi timpilo tetigidzi tetakhamuti takuleli kule minyaka lengetulu kwalengemashumi lamathathu leyengcile tiphucukile tabangcono. All the political parties that they think that they can win a Gauteng, we have only one message and one message: bring it on. We are ready for you. Kulengela engotini kuvotelwa kwemaqembu lamakhulu velonke ikakhulukati iANC neDA eNtshonalanga Kapa njengobe emaqembu lamancane angene ngemandla. For them to qualify, let's not dismantle it. It's not yet broken. Mnganjubovu webafana bafana Dr. Khumalo sewujikise tinkulumo wathi unelithemba lekuthi leli qembu lingakhona kumelana nemidlalo yenzebe yemhlaba yanga 2026 eMelika, Canada naseMexico. Angivusele mbukele tindzabeni telulwimi lweSiswati lesikwetfulela tona sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Ngivusele nebabukeli bethu ngale ku DTT. Kanzi ungakhohlwa letindzaba tiyatholakala futhi ku Facebook, ku X, SABC Plus kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa utshele iPhalamende ukuthi timpilo tetigidzi tetakhamuti takuleli kule minyaka lengetulu kwelengemashumi lamathathu leyengcile tiphucukile tabangcono. Ukusho lokhu uma aphendvula kule nkulumo mbikiswano lebeyikhona kulandzela ukuthi etfule inkulumo yebunjalo belive. Njengoba qhubeka nekuphendvula imibuto mengameli Cyril Ramaphosa kulandzela inkulumo mbikiswano ngemva kwenkulumo yebunjalo belive layethula. Uthi emaqembu lamanyenti akhulume ngetimvo letinhle letendekile kusukela kwaba nenkhululeko kuleli. Kepha yena ufuna kubukisiswe lapho labangakendi kahle kuphindze kulungiswe. Some who have come to speak here have just spoken about the positives, but I've taken care to also speak about our weaknesses. I've taken care to also speak about our shortcomings, our failings. But I've also taken care to say we must work together to correct what is broken now. Ekucinyweni kagesi dikhawu mengameli uthi tikhona taba letendiwayo tekulwisana nalenkinga. South Africa has been leading in the installation of renewable energy from solar and wind. We have succeeded in attracting international investors through this developing sector. This has been enabled through various actions that have been taken by national government as part of our reform process. Lelive lihlanganisa iminyaka lengemashumi lamathathu latfola inkhululeko. Kanzi Ramaphosa uchaze wonke umuntfu lowabelekwa ngemva kwenkhululeko njengatintswalo lothole konke sekuhamba kahle. Uthi noma uyathanza noma awuthanzi lokusalako ungutintswalo. Ngingulindelwa Godi etindzabeni te-SABC eJozi. Mengameli we-EFF Julius Malema akajiki kule kuthi kucinywa kwagesi dikhawu kungalungiswa nje ngesikhathi lesinyanga letisithupha uma iqembu lakhe lingathatha umbuso kulolikhetho lolitako. Malema uthi kumele kungene bantfu labaceceshiwe bawufundzela umsebenzi etikhundleni tekulwisana nalesimo. Lokhu kusho ngesikhathi yakhulumisana nebetindzaba ngemva kwetfula umhlahlandlela welicembu lakhe ngemgcibelo lowengcile lobe unesiqubulo lesithi umhlaba wethu nemisebenzi nyalo akucedwe kucinywa kwagesi. Licembu le-EFF lithi nakungenteka lingene union buildings kwekucala lingakwenda kusombulula inkinga yesitolo kwagesi futhi lokho ingakwenda ngekushesha lokukhulu. Malema uthi Eskom itawuchubeka isebenzise lahle kuphehla gesi njengemthombo wayo lomkhulu nanobe isayinde tivumane nabaphehli bagesi abatimele batawufaka emandla gesi lamasha langanyukubeti imvelo kugesi wavelonke. Load shedding can end in 6 months. Brian Molefe is waiting, ready. Mashela Koko is waiting, ready. And many other professionals, including the current CEO, by the way, of Eskom. He's a man that can get the job done.
he will need to invite the best engineers, including the old man who was the CEO before, Maroka. When you are in crisis, you bring out your best of the best, including those who are in retirement. Malema usivikele sethembiso seliqembu lakhe sokhokhela imali enkulungwane emarandi kubafundi bamatrikulesheni labangasebenzi kube tinhweti nsathu emarandi kulabaneticulo emfundo lephakeme labangasebenzi bese kuba tinhweti kulabo labaphuma etikhungweni temfundo lephakeme labanama-honors degrees. Malema uthi lokhu lokuhlongotwako kwengeta nje kule mali bantu labangasebenzi levele bayithola nyalo. Why would you say you'll give graduates money? Where will the money come from? They are giving graduates money now. What do you say? Graduates with no source of income and no employment are given 350. There is a doctor somewhere who's called an unemployed doctor who gets 350. Why are you doing that to kids? Malema uphinze wathi amalunga e-EFF lafise kuya eParliament kufanele kube bantu labakhaliphile. Leliqembu litawuqala kumikisa umkhankaso walo wetethembiso telikhethwa etifundzeni kulenyanga letako. Kulengela engotini kuvotelwa kwemacembu lamakhulu velonke ikakhulukati i-ANC ne-DA entshonalanga Kapa njengoba emacembu lamancane angene ngemandla. Ayicaci kahle likusasa lenhlangano lebusako nasetifundzeni lapho beyitfola khona imavoti lamanyenti letifaka ekhatsi iGauteng, KwaZulu-Natal ne-Free State. Kutfonsisana nembango emavoti kulelikhetfo lavelonke nalwetifundza lolitako lonyaka kulindzeleke ukuthi kube setifundzeni letifaka ekhatsi KwaZulu-Natal, intshonalanga Kapa, iGauteng ne-Free State. Nga-2019 baholi be-ANC eGauteng bakhona kutfola imavoti lamanyenti kulesifundza lokwenda kutsi lenhlangano iphatse lesifundza lesinotsile ngokwemnotfo kuleli. Sihlalo we-ANC eGauteng Panyaza Lisufi uthi bonke labatshela kutsi lenhlangano ngeke iphumelele khola lesifundza balindzele imbi uthi bakulungele kulwela lesifundza. We will enter these elections without fear or favor of any formation. Actually, where we stand now, comrades, all the political parties that they think that they can win Gauteng, we have only one message and one message. Bring it on. We are ready for you. Inhlangano yomkhonto wesizwe lecedza kubunjwa ngilona beka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma kulindzeleke ukuthi ithwalise madima letinye inhlangano letifake ekhatsi i-EFF ne-IFP na. Lukhetfo lokamuva lwekuvala tikhala KwaZulu-Natal lushiye i-EFF ibambe wangendansi lashabalalisa nematfuba IFP ekuphumelela kuhola lesifundza. Umkhonto wesizwe uzokwenza ibukwayo emakhaya lapho esihlala khona sizoqhubela amafemu ayokwakhiwa khona abantu basebenza hambe ngenyawo eyosebenza kuyehlala ekhaya. Sihlalo we-IFP kulesifundza Tamintuli uthi lenhlangano ayithuswa ngizuma nenhlangano yakhe. Noma kunjalo Ntuli wexwayise takhamuti talesifundza ukuthi timcaphele Zuma tingatfungwa ngilokhu lakuthembisako. The significance of these two by-elections victory is that it affords us a strength as we prepare for the national and the provincial elections, because that is the only barometer you can use to measure the support of a political party when there are elections. Hence the by-elections, they also play a very crucial role in actually suggesting where people are actually affording their support as a majority. Ngelikhetfo la 2019 i-EFF yenda kahle KwaZulu-Natal njengoba yatfola emavoti langetulu kwetinkulungwane letingemakhulu lamatsatfu. Kanti lenhlangano sayinaka kutethemba kutsi itawenda kahle kulesifundza kulandzela umcimbi wayo wekuthula luhlu lwetethembiso evikini lelifile lapho yacishe yagcwalisa nswi inkundla iMoses Mabhida. I am happy that many generations to come will read that the EFF went to break new grounds in a very difficult province and made it alive. Today, we are here to unveil the People's Manifesto. Enyukile emaphaphu kodi entshonalanga Kapa kulandzela ukuthi Patriotic Alliance ne Freedom Front Plus libambise madima kulukhetfo lwekuvala tikhala.
Trends of positive growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or we're not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. But of course, ultimately the true test of polling is what happens on election day and what the results will be. Lolukhetho lolutaka licacisa ukuthi ngabe ngiphi inhlangano letawuphumelela kuhola leli livem. Imbi lehlobene nemandi eikaneng emamelodi ePitoli iqhubeka nekushiya linyendi liphocekile ngaleli dolobha leTshwane. Kamuva kube netikhalo mayelana netikweleti temandi njengoba etimbombi tingakhokhi emandi. Akatitholi tidzingo kepha kumele akhokhe. Lesakhamuti sithi lokhu nje kubanjwa inkunzi lilanga libalele. Ngizwa buhlungu mangibona ibhili ithi bo 700 and amanzi la unganawo into lezi sabhlungu you can singabhatela ama service amanye but not amanzi ngawuthi dini isicomplaina ngamanzi. Njengalabanye bomakhelwane Mahlangu bekathola imandi elolini lebeyiphakela kulendzawo ibuya kumasipala. Uyamangala nje ukuthi sekumele abhadale imandi empombi lagcina kuphuma nga2020. Hawu masipala ungasositotsila njeni. Hawu wasiphe manzi nathi wena uthini mabantu ba complain sithina sima outclared and sibantu bakhale man. Leli dolobha liwotha uvutha njengoba lisolwa ngecakela timali lelifuna ukuthi takhamuti titkhokhelele kulo. It is quite correct that there was an inordinate amount of estimations. And by law you can only really estimate for 3 months and then you must go and read a meter. Noma bufakazi busebalini kustimbombi tomile so dolobha weTshwane uyagcizelela ukuthi bakhokhela emandi labawasebenzisa. If that bill is not based on a meter reading, then there's a problem with the meter and there's a way to address that. But to say that there's been absolutely no water and I'm getting a water bill and that automatically somebody came up with this is not necessarily accurate. Brinkuti bophelele ngekubeka liso lelikhaliphile kuloludzaba ate ukhona ukuthi etfule takhamuti umthwalo kulesehlakalo njengoba asempeshenini Mahlangu uncusa masipala ukuthi acime lesikweleti nobe amlungisele lesikweleti singabi setulu. Longatlinzela uma sibuya ekhefini umndeni wemntwana wenvombatane loneminyaka leli-15 lekusola ukuthi wagagadlelwa ngumfundisi uphocekile ngemuva kwekuthi umbuso ungaphikisani nebheyili. Siyakwamukela esigabeni sethu sesibili seTindzaba kanti-ke na usanza kungena ubukela iTindzaba telulwimi leSiswati futhi-ke ukhethe kahle. Umndeni wemntwana wenvombatane loneminyaka leli-15 lekusolwa ukuthi wagagadlelwa ngumfundisi uphocekile ngemuva kwekuthi umbuso ungaphikisani nebheyili. Promise Shabangu uvele kwesibili enkantolo yamanje emkhuhlu eMpumalanga ufuna ibheyili. Umbuso uvete ukuthi unelicala leliphathekako sihocisiwe ke sinqumo sebheyili. Sakhamuti lesithembekile Promise Shabangu usolwa ngegagadlelo umfana loneminyaka leli-15. Kusolwa ukuthi ngemva kwalesehlakalo waniketa lomntwana likhulu lemarandi kanye necalculator. Ngalesikhathi afaka isicelo sebheyili Shabangu waphika tonke tinsolo letibhekiswe kuye. Shabangu uneminyaka lengama-35 uthi unebufakazi lobuveta ukuthi bekakuphi ngalelo langa. Umbuso uvete ukuthi unelicala eliphathekako wathi etekwahociswa ibheyili kuthiwa umsolwa usebenzisene kahle nemaphoyisa. Umndeni walomntwana uphocekile ngesinqumo sembuso. Endaba yokuthi amaphoyisa athi wona akanikwe abayi-oppose ibheyili yalo muntu lo rape a 15-year-old. And at that those police, they didn't even come to us as a family. Kuthi basitshele ukuthi what is happening. Takhamuti tikhathatekile tikhala ngekuthi likheli la Shabangu lalinikete inkantolo lidvute kakhulu nesisulu. Yeah, the community is not very happy at the moment because the officer which is based on the case at the moment is not yet do his thorough investigation because not yet come to the neighbors. He has not yet come to us as a community and ask the question, how do we feel about this person, the way he did it? Because according to the community, when we look at the pastor, we look at the pastor as a father, as a person who come, as the people, they come to the pastor and ask for certain other things in life. So then we're not happy
we think as a community, the pastor is not supposed to get any bail. Sinqumo sigodlelwe mhla tinga-21 kule nyanga lesetulo. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe kuvele umbiko wekuthi lisetulu lizinga lekwesuleleka ngetifo temacansi eGauteng, ungumbukeli ungaqinisekisa njani ukuthi uyaphepha kule tifo futhi uhulumende angadlala yiphi inzima ukuthi uvikeleke? Umbono wakho uyalandzela. Abantu mabazifundisa usebenzisa igas kamkhonyana, lokho kudala sifundiswa ngoba uba wenze ucansi ungazikhuselanga uzawufumana izifo, noko andiqondi baluxanduva karhulumente oluba akhusela abantu. Ngiyacabanga ama-campaigns angasiza kakhulu ekulekeleleni ekutheni ke sehle isimo sokutheleka kwabantu ngezifo zocansi. Okunye futhi mangabantu beyocansini basenza amajazi omkhwenyana, amakhondom, nanokuthi okunye uhulumeni eziqiniseko sokuthi ke amakhondom ahlaze khona ezikhungweni zezempilo. Abantu singavikela ngokuthi sisebenzise amajazi omkhwenyana, akukho kunesisiza ngakho. Uhulumeni ingadlala ukuthi nje akhiphe amajazi amaningi etholampilo abantu bathathe khona bekwazi ukuthi basebenzise. Abantu kumele bajwayeze ukusebenzisa ikhondom ngaso sonke isikhathi uma bezoya ocansini, nanokuthi uma abantu behlela ukuba nabantwana baqale eklinikhi noma isesibhedlela ukuze beyohlolwa ukuthi abanazo yini izifo ezithelelana ngokocansi. Umuntu makatye ipilisi, iPrEP. Uhulumende maseke nomsokolisa bethu ngoba uyazikhupha ikhondom, uyazikhupha ipilisi iPrEP. Maseke nomleqe uhulumende please. Uhulumende angazama ukuxhasa o-treatment action campaign ukuze kwenzele into yoba nabo baxhase abantu, benze ne-campaign kwindawo ehlala kuzo bazame ufundisa abantu ngesi sifo. Lona ngumbono wembukeli, i-SABC yethweswa ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashele emakethe etimali, sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo, mkanjubovu webafana bafana sewushinje emagama uthi sewunelithemba ukuthi leli qembu lingakhona kuhlungela indzebe yemhlaba yanga 2026 leyo baseMelika, Canada kanye naseMexico. Leli qembu lende kahle njengobe labanyenti bebangakakulindzeli lokhu kulandzela kwekuthi libe senzaweni yesithathu ku-Africa Cup of Nations yanga 2023. Ibafana bafana letitfolele ibronze kwekucala kusukela nga 2000 iphindze yakhuphuka enzaweni beyikiyo ku-CAF na FIFA rankings. For them to qualify, let's not dismantle it. It's not yet broken. So let's give Hugo support and Helman and the background staff and the boys. Let us allow them to continue the way they did in Ivory Coast. So I would like to believe that yes, Nigeria is in our group and all that, but from what I've seen in Ivory Coast, I can tell you now that I can bet all my money and tell you that South Africa can overcome that obstacle. Kanti-ke mbukeli singakahambi ake siye phansi egwalagwalweni siyova ukuthi Motha usiphathele ini embombela. Motha otanato. Lishonile Rebecca, lishonile mbukeli. Ekhathi kweTindzaba umbukeli langathi lindzela ehlelweni letiphuma embiteni namuhla. Inkantolo yamanje yasemkhuhlu kulesifundza seMpumalanga ekuhlehliseleke evikini lelitako lokulalela kwesicelo sebheyile kulelicala lelibukene nemfundiso leminyaka lengama-30 nemfica budzala losola-ke ngegagadlela umntwana loneminyaka-ke leli-15. Kanti umphathiso welitiko letemfundvo kulesifundza seMpumalanga Bonakele Majuba ubambeke umhlangano netinhlangano letehlukene temidlalo kulesifundza ngenhloso yekuvuselela ke temidlalo etikolweni takulesifundza. Yemlaleli nguletina letinye-ke Tindzaba lethamba embili kuleli nasemhlabeni wonke jikelele longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM namhlanje Nzambama emkhasini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Angibonge kakhulu Rebecca.
Asibonge-ke kuSipho phansi embombela mbukeli tiyaguqa adala umuhla asiphinze sihlangane kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako isale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasisimo selitulo babo kule makhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa siyabona ukuthi ngathi namathuba emvula langenako lapha entshona ngakapa langcina funa safike khona ku 60% umoya ogijima ufike khona ku 40 km ngeli hour kanti ke kunyuka khona lelo bhandi liyofika khona enhlane live babo kule makhaya nasibukela ngene lakusasa silabele sile njalo mathuba emvula aqhamuka khona enhlane live kuyofika khona lapha eningizimu live lapha entshona ngakapa afike khona ku 60% letinye indzawo kanti babo kule makhaya sicelo sibuya khona South African Weather Service bonakala ngathi liyadvuma lapha entshona ngakapa letinye indzawo kule makhaya kanti liphindze liyadumana lapha eMpumalanga Kapa lenyinzawo kunemali nemandla lobonakala lapha eLigwini lapha eThekwini obukele emakhaya sicaphele lo tedinzawo obukele emakhaya kanti ke isilangeni lakusasa bonakala kubethawa kwemlilo kubonakala ko lapha esifundeni sefuza lapha eLimpopo kanti ke iphulokwana indzaweni letinye letishisa kuba bukele emakhaya bonakala kubethawa kwemlilo emadleleni letinye indzawo sicaphele lesebenzisa ngayo umlilo kuze singadali ingoti kanti ke la eningizimu live bonakala ngathi lwandle linemandla kakhulu babukele emakhaya kunemoya lokhona lobonakala kuba kule sicaphele indlela esishela ngayo kuze singadali ingoti singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng singena khona lapha eJohannesburg icala khona lapha ku 16 nyulo ku 31 Vereeniging ngahleti ku 32 kanye neCarltonville kanti ke lapha ePitoli hleti khona lapha ku 35 nyulo khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musini hleti khona ku 38 Polokwane icala ku 20 nyulo ku 33 kanti Mokopane icala ku 21 hleti lapha ku 38 Belebela ihleti ku 37 sihla endansi esifundeni lapha eMpumalanga esikhukhuza liyashisa liphumule hleti lapha ku 40 34 lapha eMbombela kanti Caroline icala ku 18 nyulo ku 32 emalahleni icala khona ku 19 nyulo khona ku 33 kanti Emelo icala khona lapha ku 17 lihleti khona ku 29 sihla endansi lapha eKwaZulu Natal eThekwini lihleti khona ku 25 Ulundu lihleti ku 29 kanti Lady Smith icala khona ku 15 nyulo ku 35 lapha eFryhead icala ku 17 lihleti khona lapha ku 34 lapha eMpumalanga Kapa eMthatha lihleti khona ku 23 kanye neKuman kanti Credo kuhleli ku 25 Willow icala ku 11 ahlinyulo khona ku 17 Sobesa East uhleti lapha ku 23 kanti lapha iqonqe lihleti khona la ku 25 lapha eNtshonalanga Kapa lapha vakasha lapha eCape Town lapha lipholi lihleti khona lapha ku 22 Worcester uhleti khona ku 24 Glenyulo emcala khona ku 13 enyulo ku 26 and Beckford West ahleti khona ku 22 kanti lapha eGeorge lihleti khona ku 21 singena khona esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke enzaweni lapha eUppington lihleti khona ku 27 kanye neKuruman Kimberley ahleti khona ku 26 DR ahleti khona ku 22 Sutherland uhleti ku 18 kanti iCalvin ecala khona ku 9 uhleti ku 20 Springbok uhleti lapha ku 22 enzaweni landzelako lapha eFree State babula emakhaya enzaweni lapha eFrankfurt uhleti khona ku 33 Krokstad uhleti khona ku 30 kanye neVelcom Bloemfontein uhleti khona icala ku 8 anyulo ku 26 lapha eWepana uhleti khona lapha ku 24 kanti eBothaville icala khona ku 12 lihleti khona ku 30 liyashisa kuleyo ndzawo babula emakhaya singena khona esifundeni sefu sekugcina singena khona lapha eClerkstop icala khona ku 15 nyulo khona ku 33 lapha eRustenburg icala khona ku 19 uhleti khona lapha ku 37 Mahikeng uhleti khona lapha ku 33 kanti lapha eTosca icala ku 15 nyulo ku 31 Vryburg icala ku 9 ahleti lapha ku 32 kubukala ngathi ngilokole ngiphathele kona ngiyabukela emakhaya kanti ngathi ke nangilokole benginangihleli insaleni kahle.